Digimada quando eu vou tocar quando eu não mudo da mesa quando Gari ni boleh sama hमारा दो नहीं बोलेंगे ये तो हमारी बीमारी ठीक है जाना तो नहीं जाना तो 딱 붙어서 야 양고 있어. 기회점이 있어. 아. नहीं तो जीवन हम तो शिफ्ट तो जीवन में शिफ्ट हो जीवन में तो जो पुलिस से जो मुझे फ्री है ना मदोरा दे यो मला बिजन वो दिना चलो 뭔가 되게 하는 것도 있고 너무 스무스 이렇게 하는 거 뭐라면 이게 말하는 거지 아 그런 식으로 다니고 그러면 나도 이렇게 다니고 그래도 비밀 거네 아 그래서 문제까지 좀 그거 맞다 그래서 지금 그거 때문에 전화기 좀 그거 나서 이제 저도 그냥 좀 연결을 Hello. हमारे घर से ये जो है ना कोई और तो ये बिकने में सारे वो ये कुछ हिस्से भी समझ का जार को अरे दिमी दिटी बा मेरे तो हमारा तो कर बोल क्या जी मेरे नाम है वो तक छोटा से हां घर पे छोटा से नो दे या ना ले तो काकू ना ले जानता तो यार हो सही है स्टूडियो मास्टर ज़्यादा यूज़ करता ना पंच स्टूडियो मास्टर हमारे पास स्टूडियो मास्टर पड़ा हुआ है
첫째 아니 그때는 뭔가 내가 영하고 있다 그거 말해 영어 같은 거 되게 또 지금 게 뭐랑 요 그래 이거는 아니 저 가서 영어 만드는 거 영어가 지금 시험을 지대로 되고 짝짝서. 그런데 아니 거기 등록 하나 아니 하고 지냈다 컬러 자니 칼라시. 드셔. 뿌리다 알루 뿌리다. 이게 바로 Kimate kenze tadi benda tu tikorda ni je tadi awa jawarda jinda tu songo ta tadi ngat tu no yore to bugira hapo 너무 나 시험은 돼요. 그러라. 희게 되는 희루 시험은 산 시험은 가서 mulli ushasa ti shinga songo no shene yo sola no shene choro no tabaso ida tu no kare Потому ngaron hi Rango hi. Kat bersih. Ngaron hi para 그쵸 이름 중에 통통이 말해. 제 최초 단걸 하마 거 니 간도 니 제가 좀 루리 터트는 좀 맞는 루 저 샷하죠. 내가 그거 야도 있던 거. 그건 문제야.
Have now erupted into widespread self-immolations, which challenge Chinese policies in Tibet. Our Tibetan heroes have given their lives for the future of Tibet, and we appreciate their sacrifices. We hold dear to our hearts the last messages that they have given before their deaths, and our concerts have been to show that singers in the exile community face many problems. For example, some people have been downloading songs from the internet and selling them on pirated CDs. While this may be more affordable, the money that you're spending to buy that pirated CD doesn't go directly to the musician. It's really important to support the musicians by purchasing their albums and going to see them on concerts like tonight. So at the same time, even in exile, the Tibetan musicians don't have any special place for training if they want to develop, if they want to develop their careers on their own. So they're working every day to create new songs, new lyrics, new rhythms to share with everyone. So it's in
Ahora,